শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখেছি যে কিছু বাইফেনাইল কম্পাউন্ড যদি অর্থ পজিশনে বড় গ্রুপ দ্বারা সাবস্টিটিউটেড হয় তাহলে এই অ্যাবাউট কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ডের রোটেশন হলো হিন্ডার্ড হয়, অর্থাৎ এই যে অবস্টাকেলড হয়, এই অবস্টাকেলড হওয়ার কারণে দুইটা রিং দুইটা প্লেনে থাকাতে পারপেন্ডিকুলার অবস্থানে থাকে এবং তারা একে অপরের মিরর ইমেজ বাট নন সুপারপেন্ডিকুলার, এই জন্য এই তোমার কাইরালিটি শো করে। এখন আজকে আমরা যে বিষয়টা আলাপ করব, দেখব এখানে যে এই যে অবস্টাকল কথা বলতেছি, তো এভিডেন্সটা কি? তো সো এভিডেন্স ফর দ্য অবস্টাকল থিওরি, দ্যাট মিনস দি ইন্টারফারেন্স অফ গ্রুপস amounts to provide that the two benzene rings in optically active biphenyl compounds are not coplanar. That is important. A direct chemical proof for the non-coplanar configuration was given by Meisenheimer et al. In 1927. The method was so unique that the obstacle group is in optically active biphenyl compound, thereby forming 5-6 membered rings. Meisenheimer started with 2,2-diamino 6,6-dimethyl biphenyl and dissolved it and then carried out the following reaction on one of the enantiomers. So this is optically active due to the two ortho substituents. Then acetylation was carried out. So acetylation took place at the NH2 group, so NHAC and NHAC group. So this is also optically active. Then if we oxidize it, then the methyl group becomes into carboxylic acid. So it is optically active also. But now if we treat this optically active compound with sulfuric acid, then becomes a bonding between CO and NH and the same time this. So the obstacle group NHCH3 are lost now, they form a coplanar compound. So now if we measure the optical activity, we find that there is no optical activity. So this compound is optically inactive. So this is the chemical method by which optically active form can be converted into optically inactive. The explanation is that in all the optically active compound, that means 1, 2 and 3, the rings cannot be coplanar, since if they were, the molecules would possess a center or plane of symmetry. If the dialectum in the last step, however, is not planar, যদি planar না হতো, then it would possess no element symmetry and consequently would be optically active. But if the dialectum is planar, then it has a center of symmetry and consequently cannot be optically active. According to theory, this compound was in fact not optically active and so must be planar. The planarity is readily explained in terms of resonance. All bonds have double bond character and so the molecule is planar. According to Dhar, X-ray analysis studied have been shown that in the solid state of biphenyl molecule is planar. From X-ray studies, it is shown that biphenyl molecule is planar. On the other hand, according to Robertson, who also examined crystalline biphenyl by X-ray analysis, the molecule is not strictly planar. This non-planarity has been attributed to steric repulsion between the orthohydrogen atoms. Gas phase electron diffraction, it is indicated that the two rings are inclined at about 40 degrees to one another, and Bastiations in the solid state crystal forces presumably tend to keep in biphenyl molecule also planar. Then ultraviolet spectrum measurement of biphenyl compound have shown that the two rings in orthosubstituted biphenyls are not coplanar.
The ultraviolet spectrum of biphenyl is lambda max 248 nanometer is different from that of benzene. Benzene has only 198. This shift to longer wavelength can be explained on the basis of biphenyl is in a resonance hybrid, one of the contributing structures being the extended conjugated form, that is A2. This is the conjugation form in resonance. Thus, intra-annular bond will have some partial double bond. This character and consequently molecule will tend to be planar. When ortho positions are occupied, the coplanarity is prevented, and consequently the spectrum will be different from maximum absorption, shifting to shorter wavelength. Thus, 2-methyl biphenyl has lambda max 236 nanometer, and the absorption spectra of biphenyl 3 267. That means it has increased. Similarly, mesitylene has 266 nanometer, almost identical but different from the spectra of biphenyl. In compound 3, there is a steric inhibition of resonance, so coplanarity is prevented. That means not coplanar. Thus, eta for compound 3 approximately double that of 4, but lambda max remains essentially unchanged. In 2,2 bridged biphenyl, in which the bridge is saturated, it is possible to calculate the angle of twist between the two benzene rings from normal bond angles and bond lengths. These values depend on the type of bridges, number of atoms and their nature, carbon, sulfur, oxygen, etc. The ultraviolet spectra of this compound have confirmed that two benzene rings are not coplanar when the bridge is out of approximate type. Other evidence for obstacle theory is the behavior of cinnabiophenes hydrocarbon. And Wieland et al. In 1952 examined this compound by means of ESR method and found it is excited in the form of a di-radical to extend ortho-person. When, however, there are 4 chlorine atoms in 4 ortho position, the amount of free di-radical was very much greater. In the latter, the coplanarity of the two rings is now prevented. So, from all this discussion, it is found that the non-coplanarity is due to the obstacle of the ortho position substituents. So, this is the reason. And in stereochemistry of alliance, we have already discussed earlier. So I don't want to discuss here. Now the next is our this ectoisomerism like biphenyls are also seen in other compounds like substituted stilbene. In this compound, this is carbon-carbon double bond. So R is methyl and R2 is hydrogen. In this compound, the compound forms easily racemic mixture. But if R2 is greater, is bromine, the phenyl ring has lost, it has a symmetry plane, and that's why the compound is optically inactive. Now there are other compounds where ectoisomerism are also possible. This compound are called ANSA compound. The depends on the number of N value. There are some examples where the substituents are different, and when these values are there, the optical activity reduces accordingly. In another case, in case of
ANSA optically active compound, the value of n is important. So when n is smaller, that means x is equal to y, y is this, the enantiomers cannot be separated. That's important. This also is also possible in paracyclophane, this type of compound. Do benzene ring is joined by CH2 group. So there is one example. This is the mirror image of the other, which is non-superion. So this is the enantiomer pair. Okay. This another compound is cyclooctane. As the N value decreases, both of the benzene ring comes to one plane, and when n এর মান যত ছোট হবে ওয়াই বেনজিন বলা হয় ভিন্ন তলে অবস্থান করবে। here the n মান is 3, CH2 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 and CH2, and optical activity will be obtained. Chiral plane, compound having chiral plane is trans-cyclooctane, like this. So this is one enantiomer and that is another enantiomer. So we have seen that optical activity, that means chirality, depends on not only the chiral center but also there are so many parameters. For example, chiral axis, chiral plane, etc. Another criteria is optical activity by hexahelicin. 6 benzene ring form hexahelicin. So in the left side here is heavy line, and that is another here, the isomer is there. So this compound has no chiral center, but as a whole this compound is out of coplanar arrangement. That's why this compound also show optical activity. Chirality I have mentioned, also seen is cyclohexylidine. This is the compound. So they have the two planes which are perpendicular to each other like the alene. If A is not B and C is not D, then the compound will be optically active. The examples are there here. Now, optical activity of spiro compound. So this is the spiro compound example, and all this compound is heptane, and this is the mirror image of the other enantiomer. So you should try to practice draw the enantiomer, all sorts of optical active compounds. এখানে স্পাইরোযোগের দুটি চক্র যদি লম্বতলে অবস্থিত প্রতিস্থাপিত অ্যালুমিনের ন্যায় হয়, অ্যালিনের ন্যায়, তাই এরা আলোক সক্রিয়। কিন্তু অপ্রতিস্থাপিত স্পাইরো, ইফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু হাইড্রোজেন, দেন প্রতিসাম্য তলের জন্য আলোক নিষ্ক্রিয় হয়। দ্যাটস দি ইম্পর্টেন্ট। নাও উই ক্যান summarize all the points of chiral molecules. The first one, molecules with chiral, that means stereocenter carbon atoms. As this is a mirror image. This 4 functional group: methyl, hydrogen, hydroxyl, and ethyl. So this is the common practice. Second is molecules with nitrogen, phosphorus, sulfur atom. These are the heteroatoms. So these are the also optically active. And for example, for amine, the lone pair of electron is considered as a 4th group, so like chiral center. But this type of molecule converts into another form very easily, so it is difficult to isolate as enantiomer. So they are called invertomer, that means inverts from one form to another. But if nitrogen is present in a ring, then it is very easy to get as enantiomer. Similarly, nitrogen containing salt are also optically active.
tertiary amine oxide, optically active. Phosphorus compound are also optically active. These are the S and R enantiomer. There is a lot of example with sulfur, sulfonium salt, pyramidal. This is also another enantiomer. Here is another example molecule, this helical shape. This is one sulforaphane. This is present in broccoli, a vegetable, and this compound is optically active and it acts as an anti-cancer drug. Number 3, molecules with chiral axis. We have seen that in case of allenes, when they are well substituted, then this is optically active. That means allene suitably substituted in the terminal carbon atom. Next is biphenyl, correctly substituted in ortho position. This is the example of the enantiomer. Now spiron is another compound. Then molecules with chiral planes, for example cyclooctane or paracyclophane. So we have covered the whole chirality from different types of compound. Now our next syllabus content is stereoselective reaction. What is the stereoselective reaction? Stereoselective বিক্রিয়া হচ্ছে ওই বিক্রিয়া যাতে একটি মাত্র বিক্রিয়ক সিঙ্গল স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল এ হতে যদি আমরা একাধিক দ্রব্য পাই, যেমন বি এবং সি পাই, তার মধ্যে যদি একটা প্রিডমিনেন্টলি বেশি পরিমাণে হয়, এ রিয়াকশন দ্যাট ইলস প্রিডমিনেন্টলি ওয়ান স্টেরিওইসোমার অফ সেভারাল পসিবল ডাইস্টেরিওমার ফ্রম এ সিঙ্গল স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল। এর থেকে বি এবং সি আমরা পাইলাম, কিন্তু বি যদি সির থেকে অধিক পরিমাণে হয় অথবা সি যদি বির থেকে অধিক পরিমাণে হয়, তাহলে তাদেরকে বলা হবে স্টেরিও সিলেক্টিভ বিক্রিয়া। এখন আমরা জানি যে স্টেরিও আইসোমারের সংজ্ঞায় আমরা বলেছিলাম যে এনানসিওমার এবং ডাইস্টেরিওমার, তাহলে স্টেরিও সিলেক্টিভ রিয়াকশন হবে এনানসিও সিলেক্টিভ অথবা ডাইস্টেরিও সিলেক্টিভ। এখন আমরা উদাহরণ দেখি যে স্টেরিও সিলেক্টিভিটি ইন কার্বনিল এডিশন রিয়াকশন। এখানে আমাদের এটা হলো কিটোন, এখানে সি হবে, সেটা ওঠে নাই, এখানে R2, তো এটা অ্যাকারাল মলিকুল। এখন নিউক্লিওফাইল এ ওয়াই মাইনাস এ দিক থেকেও ওই উপরের সারফেস থেকেও আক্রমণ করতে পারে, বির থেকেও করতে পারে। এখন যদি এ পথে বিক্রিয়ক আক্রমণ করে তাহলে আমরা এই প্রোডাক্ট পাবো, আর এই পথে যদি নিচের থেকে করে তাহলে এটা পাবো। দেখলো যে এইটা এবং আরেকটা এটা মিরর ইমেজ। আমরা যদি জাস্ট এখন অ্যাসিড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করি, প্রোটন আসার পরে ওইস হয়ে যাবে, তাহলে আমরা প্রোডাক্ট পাইলাম আইসোমার হিসেবে পাইলাম। আমরা অ্যালকোহল পেলাম উইথ ওয়াই হলো তোমার এই যে নিউক্লিওফাইল। তাহলে প্রোকাইরাল কার্বনিল হইতে কাইরাল উৎপাদ তৈরিতে রেসেমিক ক্রিস্টাল গঠন করে। প্রোকাইরাল কাকে বলে? হুইচ ইজ নট কাইরাল, সেটা কাইরাল হবে। যেমন আমরা বলি না পুরো আমেরিকান, আমেরিকান না কিন্তু পুরো, মানে ওই পক্ষের বেশি মত আর কি, তাদেরকে কনভার্ট করা আছে কাইরালিটিতে। এখন কোনো উৎপাদটি প্রাধান্য পাবে সেইটা ক্রাম নীতি হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একমুখী বিক্রিয়া যেমন কার্বনিলের সাথে গ্রিনার রিয়েজেন্ট RMgX অথবা লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড ইত্যাদি বিক্রিয়ায় কাইনেটিক উৎপাদ হিসাবে কোনটি প্রাধান্য পাবে সে ব্যাপারে ক্রমের নীতি বলছে যে কার্বনিল গ্রুপ এমন কনফরমেশনের থেকে বিক্রিয়কের সাথে বিক্রিয়া করবে যাতে কার্বনিল গ্রুপ ও আলফা কার্বনের সাথে সংযুক্ত বৃহৎ গ্রুপ অ্যান্টি অবস্থানে থাকবে, বিপরীত দিকে থাকবে, এবং নিউক্লিওফিলিক বিকারক সবচেয়ে ছোট গ্রুপের পাশ হইতে কার্বনিল গ্রুপে আক্রমণ করবে যাতে সুস্থিত অন্তর্বর্তী অবস্থা ট্রানজিশন স্টেট হয়ে প্রধান উৎপাদকে তৈরি হয়। কারণ বড় গ্রুপের দিকে আক্রমণ করবে না, কারণ তাহলে স্টেরিক্যালি হিন্ডার্ড হবে, তারা ছোট গ্রুপের দিক থেকে যেতে চাবে। এই হলো আমরা নিউম্যান প্রজেকশন ফর্মুলা আঁকলাম একটা কার্বনিল গ্রুপের, স্মল গ্রুপ এখানে এম ওদিকে, আর এই যে কার্বনিলের যে আর সেটা পিছনে রাখা হয়েছে। এখন দুইটা পথ আমরা দেখাচ্ছি, এ পথে যদি আক্রমণ করে এখানে স্মল গ্রুপ আছে তাহলে এটা প্রিডমিনেন্স হবে,
আর এখানে যদি আর এম এক্স আক্রমণ করতে পাশে মিডিয়াম গ্রুপ রয়েছে। সুতরাং এটা আমরা যদি দেখি যে এ পথে আক্রমণ করলে যে কি বলে তোমার ইন্টারমিডিয়েট হবে, সেই ইন্টারমিডিয়েটটা দেখো আমাদের কিন্তু এম আর গ্রুপটা আসছে, সরি আর আসছে আর এম জি থেকে, আর দেখো স্মল গ্রুপের পাশে আছে। তো দ্যাট উইল বি মোর স্টেবল ট্রানজিশন স্টেট। সেটাকে আমরা এইভাবে এই ফর্মুলা লিখতে পারি। আবার এইটা বিপথে যদি আক্রমণ করে তাহলে এইটা হবে, সেখানে এম আমাদের সরি আর ওয়ান আসছে মিডিয়াম গ্রুপের পাশে, সুতরাং এটা হিন্ডার্ড হবে, কম সুস্থিত মানে লেস স্টেবল, এবং এর উৎপাদন হবে এটা। তাহলে আমাদের প্রধান সুস্থিত ট্রানজিশন স্টেটের মাধ্যমে যে উৎপাদ হবে সেটাই হলো প্রিডমিনেন্ট, সেটা হলো এক্স, আর গৌণ উৎপাদন হলো ওয়াই। এখন আমরা উদাহরণ দেখি। দেখো এখানে আমাদের অ্যালডিহাইড সি ডবল বন্ড ও আর এইচ, আর এখানে একটা কাইরাল সেন্টার আছে, ছোট গ্রুপ হলো হাইড্রোজেন, মিথাইল গ্রুপ হলো মিডিয়াম, আর C6H5 হলো লার্জ গ্রুপ। এই যেখানে ব্যাখ্যা দিচ্ছি আমি। এই যে এখন প্রোডাক্ট হবে দুইটা আগের মডেল অনুসারে, এক্স এবং ওয়াই। এখন বেশি কোনটা হবে? এক্সটা বেশি হবে, কারণ এই মিথাইল গ্রুপটা যেটা আসছে সেটা ছোট গ্রুপ হাইড্রোজেন যেদিকে ছিল সেই দিক থেকে আসছে, এটা 2:1। এখন যদি আমরা গ্রুপ আরও বড় করি, এই মিথাইলের জায়গায় ইথাইল গ্রুপ করি, তাহলে এক্সের পরিমাণ আরও একটু বাড়বে, এটা 2.5 গুণ হয়েছে, ওটা ছিল 2 গুণ। এখানে আরও উদাহরণ আছে। যদি আমরা মিথাইল ম্যাগনেসিয়াম আয়োডাইডের জায়গায় ফিনাইল ম্যাগনেসিয়াম আয়োডাইড নিই, তাহলে 4 গুণ বেশি, এক্সের পরিমাণ 4 গুণ বেশি। সুতরাং এটার ব্যাখ্যা আমরা দেখলাম যে এটা যে প্রোডাক্ট যেটা হলো, এটা কিন্তু ডাইস্টেরিও সিলেক্টিভ প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, এখন আমরা আর একটা উদাহরণ দেবো, এলিমিনেশনে যাচ্ছে না। আমরা স্টেরিও সিলেক্টিভ রিয়াকশান অফ কার্বনিল এডিশন রিয়াকশান হলো আমরা দেখাবো যে নিউক্লিওফাইল, আমরা আবার জেনারেলভাবে বলছি যে এইটা মেজর প্রোডাক্ট হবে, এটা মাইনর প্রোডাক্ট হবে। এখন ক্রাম রুলটা ইংরেজিতে বলা হয় যে লার্জ গ্রুপ যদি হয়, দ্যাট উইল ওরিয়েন্টস ট্রান্স টু কার্বনিল অক্সিজেন অ্যান্ড nucleophile prefers to enter from less hindered side near S. Oxygen orients between S and M group. So সেটা আমি যে আগে বাংলা ছিল সেটা ইংরেজি করে এখানে দেখানো হয়েছে। এখন আমি আর একটা উদাহরণ দিই, যে এক্সাম্পল উইথ হাইড্রাইড আয়ন, যেটা আমরা রিয়াকশান করি লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড, ওখানে আমরা গ্রিনার রিয়াকশান করেছি, এটা হলো লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইডের সাথে। এখানে দেখানো হয়েছে যে আমরা এই মলিকুলদের যদি এইভাবে অ্যাটাক করে তাহলে এই প্রোডাক্টটা হবে মেজর প্রোডাক্ট। আর যদি এইভাবে লিখি তাহলে দেখো মিথাইল গ্রুপ গ্রুপের মধ্যে ক্লাশ হচ্ছে, সুতরাং এটা আনস্টেবল হবে, সেই জন্য এই প্রোডাক্টটা মাইনর প্রোডাক্ট হবে। এখন আমি যেভাবে নিউম্যান প্রজেকশন ফর্মুলা লিখছি, ওইটা যদি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়, সেটা আমি আবার একেবারে প্লেন ফর্মে লিখে দেখেছি। যে এই হলো আমাদের একটা কিটোন, এটা মিথাইল গ্রুপ, এখানে একটা কাইরাল সেন্টার গ্রুপ আছে, এখানে স্মল গ্রুপ আছে, 2 আছে, 3 আছে, এইটা আবার বড় গ্রুপ। আমরা যদি RS কনফিগারেশন নোমেনক্লেচার করি তাহলে আমাদের স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালের হচ্ছে যে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ আসছে, ঘুরে যেদিকে ঘুরে বাম দিকে যাচ্ছে। সুতরাং এবং CIP রুল বলতে তোমরা তো জানো, কার্ন ইনগোল্ড প্রিলোগ রুল, যারা এই বলছিল যে গ্রুপ প্রায়োরিটিস যে হিসেব করে দেখাইছিল যে কোনটা বড় কোনটা ছোট ইত্যাদি, তাতে অ্যাটমিক নাম্বার এবং অন্যান্য ফ্যাক্টরের উপরে নির্ভর করলে এইটা পাওয়া যায়। নিয়ম হলো RS নোমেনক্লেচারে যে 1 নম্বর গ্রুপ থেকে 4 নম্বরে যেতে হবে, সেটা যাইতে হলে আমাদের অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যেতে হচ্ছে, সেই জন্য এটার নাম হলো এস মানে সিনিস্টার থেকে আসছে, সিনিস্টার মানে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। এখন এখানে আমরা হাইড্রাইড রিয়াকশান হচ্ছে, যদি এইভাবে হয় তাহলে যে প্রোডাক্টটা হবে, যেটা প্রিফারেবল প্রোডাক্ট, এটা 2R3S 3 ফিনাইল বিউটানল অ্যালকোহল হয়েছে। আর এভাবে করলে এটা 2S3S, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে 2R এর জায়গায়
চেঞ্জ হয়ে 2s হয়েছে, এটা মিরর ইমেজ হয়েছে, কিন্তু 3s কমন আছে, সুতরাং এই দুটো প্রোডাক্ট কিন্তু এনানসিওমার না, এটা হলো ডাইস্টেরিওইসোমার। সেজন্য দি মেজর প্রোডাক্ট ইজ 2 or 3s is diastereoisomer and the minor product is 2s 3s another diastereoisomer। তাহলে আমরা যে ক্রাম রুলের সাহায্যে যে প্রোডাক্ট দেখালাম সেটা হলো ডাইস্টেরিওসিলেক্টিভ রিয়াকশান। স্টেরিওসিলেক্টিভ রিয়াকশনের একটা ক্লাস আমরা পরবর্তী লেকচারে দেখাবো যে স্টেরিওসিলেক্টিভ রিয়াকশনের হলো এনহান্সার সিলেক্টিভ আমরা আলোচনা করব। আরেকটা জিনিস ছিল যে প্রিলক্স রুল, ওই একই সঙ্গে আছে। প্রিলক্স রুল হলো যে আমরা যদি কোনো কিটো অ্যাসিডের সাথে অ্যালকোহলের সাথে এস্টার তৈরি করি, সেই এস্টারটার প্রিলগ বলতেছি যে এই কার্বনিল গ্রুপগুলো অ্যান্টি পজিশনে থাকবে। এখন থাকার পরে যে মলিকুলের সঙ্গে আমরা রিয়াকশান করাবো সেটা ওই স্মল গ্রুপের দিক থেকে অ্যাটাক করবে। আমরা যে মলিকুলটা এইভাবে লিখি, স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল অ্যান্টি পজিশনে আছে, এই এস আছে, এল আছে, এম আছে, এখন আমরা কোন দিক থেকে অ্যাটাক করবো সেটা দেখো। আবার গ্রিনার রিয়াকশনের সঙ্গে মিথাইল গ্রুপটা এস গ্রুপ হইতে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করছে এই দিক থেকে, কারণ এস এইদের নিচে আমার দিকে আছে, এই দিক থেকে আক্রমণ করলে আমরা প্রোডাক্ট পাচ্ছি এইটা। এই প্রোডাক্টকে যদি আমরা অ্যাকোয়াস পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড হাইড্রোলাইসিস করি ফলোড বাই অ্যাসিড ট্রিটমেন্ট, তাহলে আমরা একটা অ্যাসিড পাচ্ছি। সেই অ্যাসিডটাকে আমরা আবার ওই সিআইপি রুল অনুসারে নিয়ম হলো মিথাইল গ্রুপকে নিচেই নিয়ে আসতে হবে। তো মিথাইল গ্রুপ নিচেই আছে, নিচে আনলাম, পিএইচ বামে গেল, ওএইচ গ্রুপ ডানে আসবে, কিন্তু কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে হাত দেওয়া যাবে না, একটা গ্রুপ ফিক্সড রাখতে হবে। এটা হলো আরএস নমেনক্লেচারের নিয়ম। তাহলে আমাদের প্রায়োরিটি রুল অনুসারে ওএইচ গ্রুপ 1 নম্বর, তারপরে 2 নম্বর, 3-এ চলে গেলাম, তারপরে 4-এ তো এখানে। তাহলে আমরা দেখলাম যে আবার এই ক্লক ওয়াইজ না হয়ে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ আছে, তাহলে এটা পেলাম এস অ্যাক্টোল্যাকটিক অ্যাসিড। এটা হলো প্রিলগ নীতির একটা ব্যাখ্যা। আরেকটা প্রিলক্স রুলের অ্যাপ্লিকেশন হলো যে মেনথলের সাথে যদি বেনজিল ফর্মিক অ্যাসিড অর্থাৎ ফিনাইল গ্লাইঅক্সালিক অ্যাসিডের এস্টারের সাথে আমরা এই মিথাইল ম্যাগনেসিয়াম অ্যাসিডের বিক্রিয়া করি, তাহলে কী হয় দেখো। এইটা হলো মেনথল, মেনথলের সঙ্গে এটা এস্টার। তো এখন মেজর অ্যাটাক ওই দিক থেকে হবে আর মাইনর অ্যাটাক এই দিকতে হবে, কারণ এই গ্রুপটা বড় ওই দিকে না হয়ে এদিকে নিচের দিকে, তাহলে ওই দিকে মেজর অ্যাটাক হবে, মিথাইল গ্রুপটা ওই দিক থেকে আসবে। তো আমার দুটো প্রোডাক্ট দেখো, এখানে একটা হবে মেজর প্রোডাক্ট, এইটাকে যদি আমরা হাইড্রোলাইসিস করি এখানে চলে আসবে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। এইটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি। এইটা যদি আমরা আবার মিথাইল গ্রুপ নিচেই নিয়ে আসি, তাহলে ফিনাইল এখানে যাবে, ওএইচ ওখানে যাবে। এখন ওএইচ পরে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড যদি টার্ন নেই, তাহলে হাইস্ট প্রায়োরিটি গ্রুপ থেকে লোয়েস্ট প্রায়োরিটি যাইতে আমাদের ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশন হচ্ছে, সুতরাং সেটা হলো আর রেক্টাস মানে তোমার ক্লক ওয়াইজ, টার্ন দিকে ঘূর্ণি, সেটা আর কনফিগারেশন হলো। তাহলে আমরা দেখলাম যে অ্যাক্টোল্যাকটিক অ্যাসিডের কনফিগারেশন আমরা আর এবং এস মেথডে বের করলাম উইথ দ্য হেল্প অফ প্রিলক্স রুল। এখানে করে দেওয়া আছে, এখানে করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আরও একটা অ্যাপ্লিকেশন হলো এরকম, যদি আমরা স্টেরয়েড মলিকুল নেই তারও কনফিগারেশন আমরা বের করতে পারি। ওএইচ গ্রুপ যদি হেভি লাইনে হয় তাহলে এস প্রোডাক্ট পাওয়া যাবে, ওএইচ গ্রুপ যদি ডটেড লাইনে হয় তাহলে আর অ্যালকোহল পাওয়া যাবে। হরিও নীতি